Good morning, guys, from Doughboy. And Doughboy, do I have an adventure in store for us today. Over the last few days, we have traveled through Slovenia and Croatia in search of the various Italian-speaking communities who live there. We were quite successful in finding Italian speakers because they are relatively abundant in these regions. The peninsula of Istria was a part of Italy until the Second World War. So a lot of documentation has been done on these Italians who live in Slovenia and Croatia today. However, what if I told you that here in the Republika Srpska of Bosnia and Herzegovina, there is one village with less than 200 people also inhabited by Italians? Now, Bosnia and Herzegovina was never a part of Italy. So the story of how these Italians got here is much more far-fetched. And we're going to talk about that story today. And we are going to go visit that village near the city of Trntino and see if we can speak some Italian here in Bosnia and Herzegovina. And most importantly, we're going to see what life is like in the Italian village of Štivor here in Bosnia and Herzegovina. Join me. As for Doughboy, I only spent the night here, but I have to say it's quite nice. I would come back for sure. And here is the car that's going to take us there. We rented it yesterday from Tuzla. Let's do it. Crossing over the Bosna River here. Guys, it is my first time driving on the Bosnian highway. I've been on the Bosnian highway a few times, but this is going to be my first time driving it. It's a brand new highway too, super smooth, not very many other cars, and the speed limit here is 120, whereas in Croatia it was 110, so shout out to the Bosnians. And look, soon, as you can see on this sign, soon you'll be able to go to Belgrade on the highway. You'll be able to drive from Belgrade to Sarajevo all on highway soon. Let's check out a Bosnian service area. And so far it seems like there's no service. Alright, so we've stopped at this rest area. I do wonder if they're going to build a building here. I assume they are, maybe not. And look at this nice view of the Bosnian countryside. So while we're here at this rest area, I'll just quickly tell you what is allegedly the story of the Italians of Bosnia, the Italians of Štivor. In the early 1880s, Bosnia and Herzegovina had recently been acquired by the Austro-Hungarian Empire from the Ottomans. Bosnia was under Austro-Hungarian domain from the 1870s onward. Then, in the early 1880s, in the region of Trentino, which was also at the time a part of Austria in South Tyrol, and of course today that is Italy, there was heavy flooding, and some of these villages in Trentino were ravaged by the floods. So a lot of the Italians living in the region fled. A lot of them fled the country, and a lot of them went to Brazil, where there was already a community of Trentini. So this guy, he comes to the people who were affected by the flood, and he says, hey, I'll arrange a trip for you, you give me the money, and then I'll help you get to Brazil. Apparently, he just took the money and ran. The guy completely scammed him, got out of there, made away with the money. Apparently, allegedly, the Emperor of Austria-Hungary, Franz Joseph II, he heard about the plight of these Trentini who had lost their homes. And there was a policy of the time of settling people who were loyal to the Austro-Hungarian crown in Bosnia and Herzegovina because they wanted to make it more Austrianized. They wanted to make sure that the province would be loyal to the Austro-Hungarian Empire. And so they took these apparently loyal subjects from Trentino and they let a bunch of Italians settle in Bosnia. And so about 350 families came originally. Some came here to Štivor near Trntino, some went to Tuzla, and some went to some other place. Once the First World War ended, all of those people became citizens of the Kingdom of Yugoslavia, and then after the Second World War of Communist Yugoslavia. And then finally during the Bosnian War in the 1990s, a lot of those people left and went back to Italy, back to their ancestral hometowns from 100 years prior. So today, as of the 2013 census, less than 150 people live in the town of Štivor, but apparently more than half of those people are ethnically Italian, and apparently they speak
the language from Trentino, which is the Friulian language, or Furlan as they call it in their language. So it's not standard Italian that they speak, but from what I've read, they do learn standard Italian in school, so we should be able to have a conversation, at least a basic conversation, with someone today in the Italian language. That is the goal. Let's go do it. Let's get back on the road. We have like 30 more minutes of driving. And all of the information that I just gave to you is on the Wikipedia page of the village. So I have no idea if any of it's true, but I want to go and investigate, talk to the people there, and see what they know about their own history, and also see if we can speak Italian with them. As we drive through Prnjavor, one thing that I am wondering is, are the people in Štivor going to be Catholic or Orthodox mostly? Because in Italy, obviously, in Trentino, I would guess that they are Catholics, but obviously Republika Srpska is heavily Orthodox, and so I wonder if they would have been influenced or converted by the people around them. My guess is that there's going to be a Catholic church, but we'll see when we get there. Okay guys, we've turned off the main road and we should be in the town of Štivor pretty soon. Dobrodošli and benvenuti to Štivor. To Štivor, sorry. Did you see on the sign it said benvenuti? We are in Italia. We're gonna start our adventure at a cafe. Oh, here we go. Here it is. Here it is, Bar Trentino. Ah, nije otvoreno. Ah. Parla italiano? No? Ovdje pričaju italijanski. Ok, hvala. Grazie. Here you have it, the Bar Trentino. Here you have it, guys. Free Wi-Fi. TN for Trentino. There's clearly some semblance of Italian culture here. It's at least in their heritage. So let's see if these people are more Italian than the Italian Americans who pretend to be Italian. Ciao. Ciao. Neće, slobodno. Kako je? Ciao, dobar dan. Parli italiano? Sì. Sì. Sono venuto per vedere la lingua italiana in Bosnia e sto facendo un documentario sulla lingua italiana nei Balcani. Sono già stato in Istria e eccomi qua. Ho voluto solo parlare italiano qua. Ecco, come posso allora aiutarti? Cosa vorresti sapere? Allora, un po' della vostra storia qui. Cioè, quando siete venuti, era più di 100 anni fa, sì? Sì. E... 41 esattamente. 41? 141. Wow, ok, wow. E quanta gente qua parla italiano? Ok. Hvala. Ah, ma parli anche... Da, naučio sam. Onda mi objasni, jesi rođen u Americi, roditelji? Iz Amerike, ali imam dosta prijatelji iz Bosne i tako naučio sam vaš jezik. Quindi usate piuttosto serbo-croato nella vita quotidiana? Sì. Ok, e quanto spesso parla italiano? Ma noi, la mia famiglia abitiamo in Italia. Ah, ok. Noi viviamo già lì, Ok. da 30 anni. Dove esattamente? La Sudana, Ok, Trentino. Sì, sì, capito. da dove sono venuti i nostri bisnonni. Ah. Bisnonni. E quindi durante la guerra siete tornate in Italia? Sì, anche prima. Ok. Ah, ok. La guerra. Parlate anche il dialetto, cioè Furlan? Dialetto sì, perché
Questi più anziani che sono rimasti qua alla fine, cioè sono più anziani. Sì, posso offrirti qualcosa? Bevi caffè? Ti faccio caffè? Oh, un caffè sarebbe ottimo. Ma è turco, è quello alla turca. Alla turca sarebbe, sì. Grazie, grazie. Arrivo subito. Grazie mille. Hey, parli italiano? Look at that. We arrived 3 minutes ago and we've already spoken some Italian. And you wanted to attack me. Should we take this dog back to Switzerland with us, guys? This guy saw that the other one was getting all the attention. That's so cute. This guy was like, no, I get all the pets. He's the leader here. He's seen some things, this dog. Ciao. Ciao. Come va? Bene. Ma sei cresciuto qui? Sì. Ah. Siamo cresciuti qui dopo negli anni 90. Ci siamo andati tantissimi in Italia. Ah. Quindi c'è una comunità in Trentino e parlate serbo-croato fra voi. Wow. Allora, ho tantissime domande. Prima domanda, qui siete cattolici? Ok, sì, certo. Ma solo il villaggio che sono italiani. Intorno ci sono cristiani ortodossi. Sì, sì. E com'è il rapporto fra voi e i serbi che sono qui? Ma è un buon rapporto. Normale? Sì, anche perché vivono da qui gli italiani vivono da 140-150 anni, quindi si è creato. È diventato un po' normale. E qual è la storia di come vi siete trovati qui, cioè la vostra comunità? Nel 1882 c'era carestia in Italia. C'era un'alluvione grande che ha portato via le case, le robe. Wow. Erano molto poveri, cercavano dove andare a vivere. Molti sono andati in Argentina, in Brasile. Invece c'è questa piccola comunità qua, hanno scoperto che c'è questa terra che era liberata dai ottomani. Mm-hmm. E dopo la seconda guerra mondiale, perché ovviamente il rapporto fra l'Italia e la Jugoslavia era un po'... cioè, non c'erano problemi? Ma c'erano pochi problemi perché infatti c'era diatriba tra la Jugoslavia e l'Italia per l'Istria. Sì. Un po' di problemini, chi aveva il passaporto italiano così doveva restituirlo. Wow, qui c'è a Štivor. Sì, perché noi gli italiani avevano mantenuto sempre la cittadinanza italiana. Sì. Siete tornati dopo la guerra, durante la guerra in Italia? Ma un po' prima, certi prima della guerra, certi durante la guerra, certi dopo. Mm-hmm. Perché anche prima della guerra c'era grande crisi economica, non c'erano Sì, certo. Ma tu ad esempio, qual era la tua situazione? Io sono andato un po' prima della guerra, sempre per lavoro. Sì. Che fai o che facevi? Lavoro in una fabbrica. Quanto spesso tornate qui? Adesso torniamo ogni 2 mesi almeno, Ah, una volta, in media. bello. Grazie mille. Wow, fa troppo tempo che non ho bevuto il caffè così. C'è il domaća kafa. Domaća è tutto macchinetto. Grazie.
Lo giovamo un attimo. Sì. Parlate così? Sì. Vi ste odavde? Ja jesam. A? Kako se zoveš? Benjamin. Benjamin. Ona je Regina. Regina? Regina. Italijanski. Ma lei ha la chiave della chiesa, quindi lei è davvero la regina. Allora parla anche Furlan, cioè dialetto. Dialetto, sì. Del Trentino. Sì. Mi può insegnare una parola del dialetto? Come stai? No, quello è uguale, sono come non è che stai? cambia tantissimo. Non è Cioè, tanto che cambia. No, come stetto. Come stetto. Come stetto? Come stetto. Sì. Come stetto? Bene? Bene. Bene. Come stetto. E questo è una... La chiesa, sì. La chiesa La cattolica. La nostra cattolica, sì. Sì. Di noi italiani. Wow. Quello che ti interessa te puoi fare. Quindi questa è una murale dell'arrivata degli italiani qui? E qui vale del nostro, come emigrati nostri dall'Italia. Sì. Allora, Dolomiti, questi anche i sassi Dolomiti. li portai d'Italia questi. Bello, questo è bellissimo. In che anno lo hanno pintato? Lo sapete in che anno lo hanno fatto? Penso, sarà vicino a 30 anni sarà. Sì. Quindi questo è i Dolomiti e questo è la Bosnia. Sì, Štivor. Štivor, sì. Proprio Štivor. Štivor. Più di 30 c'era. So you can see Trento here. Non sono sicura. Trentino. And these are the people coming, and then here arriving in Štivor where we are now. Beautiful. Molto bello. Dove si prepara il prete per la messa qua. No, questo non è interessante. Questo non è altra roba. Ci sta. Ecco. Mia nonna sarebbe contenta che sto facendo, che sto imparando a... Sì, penso anche lei. Bello. E parla italiano, dialetto e serbo. Serbo, sì. 3 lingue, wow. È bello sapere lingue. Le poliglotta. Solo qualche parola che per tedesco, perché quello che ho imparato a scuola, anche era, era piccola, finiva a scuola. E in Trentino si parla tedesco, sì, qualche parte. A scuola, sì. Tedesco e inglese. E questa è la bandiera italiana e srpska. Sì, una della Republika Srpska e una dell'italiana. Sì. Ci sono anche serbi che vivono qui, a Štivor? Sì. Ce n'è poche famiglie, Qualche famiglia proprio serba. proprio qua. Sono E poi qua da noi i matrimoni misti tra italiani e serbi e così. Esatto. Ce ne tanti misti matrimoni. Sì. Alright, we're now in the nearby village of, I didn't catch the name, but check out this beautiful little village here in the Republika Srpska in Bosnia. This is the kind of hospitality that you get in the Balkans, guys. And the coolest thing for me is the way that they're mixing the languages. When she was calling to her mom, she said, "Dođi ovamo un attimo," which means come here in Serbian, Bosnian, and then un attimo is for a minute in Italian. So that's just the kind of language dynamic that you have here in this village of Štivor, and that's just their natural way of speaking. And then when Regina, the nonna, was speaking, she was mixing the dialect of Trentino, Italian, and Serbo-Croatian. I mean, it's pretty wild, really. Here you can see this town is called Šibovska. Look at this. The people of this village have become accidental Ticinese nationalists. Dobrodošli, benvenuti. Kako ti se sviđa naše selo? Baš mi se sviđa, baš meni je lijepo. Fino je.
ko dođe prvi put u Štivor, kažu da je lijepo mjesto, lijepo selo. Jeste. Zanimljivo. Da, to je... Mi kad se nađemo, zanimljivo kada između sebe pričamo dijalekat i to. Da. Dovrebbe per andare sempre d'accordo. Priča italijanski? Pa poco. Poco. Malo. Limoncino. Aha, limoncello, da. Ciao. So I have heard a good amount of Italian since I've gotten here, both here and in that other village over there. But a lot of that is because these people have gone and moved to Italy, and then they're just back here visiting family. And so the kids who were born there in Italy would obviously prefer to speak Italian. Ciao. Parla italiano? Parla italiano? Ne? Samo srpski? Hvala. The quote of the day definitely has to be "Dođevamo un attimo." Only the true Italian Slavs like me will get that. Dođevamo un attimo. And the nonna's accent when she was speaking Italian, it was very much influenced by the dialect or by Serbian, I don't know, but... They were telling me about this one area of town that's a little bit lower down. And I think this is the only turnoff into town. So let's go check it out. See if we can find some Italians. That car was from Italy. I think right now, because it's Easter break, there's a lot more people in the town than there usually would be. Let's see if we can't find one more Italian speaker here in this town. Ideally someone who's grown up here, still living here, and speaks Italian or Furlan, the dialetto of Trentino. Is this sign telling me which families live which way? Because if so, that's amazing. I don't think this is pointing to villages. I think this is pointing to families. If so, that's pretty crazy. And I'll tell you how I know that is because the woman on this sign who recently passed away, may she rest in peace, her last name is Crnkovic, and here one of the names is Crnkovic. So I think this is a sign pointing to different families' houses. I've never seen that before. Rest in peace to Bosanka Crnkovic. This town is also interesting from a religious perspective because indeed the people here are Catholics because they came from Italy and they brought the Catholic religion with them. So obviously you have a lot of Catholic churches in Bosnia because you have a lot of Bosnian Catholics or Croats but this one is an Italian Catholic church. Not that that really makes a difference because it's all one entity, the Catholic Church, but still interesting stuff. And the mural, the painting in the church was beautiful. The Trentini coming from Trentino here to Štivor. Ciao. Kako je? Parla italiano? Ah? Ah, super. Io sono venuto per incontrare gente che parla italiano. Io non sono di qua. Ovviamente. C'è la prossima? Grazie. Ciao. Parlate italiano? Perché io sono venuto per fare un documentario sulla lingua italiana nei Balcani. No? Niente. Buona giornata. We just got rejected. The one lady passed us on to the next people, and then the next people were just having like a family gathering. They were not about it.
So we walk deeper. Somebody in one of these houses must speak Italian and be home and willing to talk to us. I completely understand why these people don't want to talk to me. I'm just like a random dude pulling up to their village like, hey, talk to me. And let me film you as well. It's not, it's understandable. Zdravo! Zdravo! Izvinite, parla italiano? Ja, nisam odavde. Ja sam stranac. Ja sam stranac. Parla italiano? Aha. Pa ne znam ja pričat. Ok. Ali vi ste Italijanka? I Italijani su van gore, ali mi smo tu u komšiluku. Ok, da, super. Baš meni se sviđa ovdje, lijepo je. Pa fino, da, uvijek prođe i moj sin radi u Italiji, pa isto dovodio svog gazda. Da. Ja. Ja, ekstra. Neću vas smetati, ali... Dobro, ništa. Hvala. Ovi kući nisu Italijanci ovdje. I don't think she hears very well, but very nice woman. It's high noon, which means it's just about time for us to get out of here. So we've gone too far. We've passed the Italian houses. Ciao, siete italiani? Sì, siamo italiani, anzi siamo italiani, stiamo parlando di italiano. Sì, certo, ma siete cresciuti qui? Sì, siamo cresciuti qua. Ma adesso abitate in Italia? Sì, abitiamo in Italia. Ok, ma da quanto tempo? E lei chi sarebbe? Io sono stranac. Da dove? Di America. Ah, americano. Sto facendo un documentario sulla lingua italiana nei Balcani, sono già stato in Istria un paio di giorni e adesso sono venuto qua perché ho sentito che c'è un villaggio. C'è un paese, sì, c'è una comunità qua. Diciamo. Sì, quindi abitate in Trentino? Sì, siamo nel Trentino. Siamo trentini. Quando ci siete andati, cioè tornati? Io sono tornato l'altro ieri. Ah no, ma voglio dire, cioè, da quanto tempo siete in Trentino? Io sono in Trentino 30 anni. Ah, ok. 90-91, quando era arrivata. Sì, capito. Ma quindi parlate italiano? Certo che parliamo italiano. Il dialetto? Il dialetto pure. E anche serbo? Anche serbo-croato. Ah, serbo-croato, wow. Vabbè, quella è la nostra lingua madre, per forza che dobbiamo parlare Sì, capito. E quindi fra voi parlate serbo-croato? Sì, perché visto che siamo nell'ambiente, questo sarebbe bello parlare, diciamo, la nostra lingua. Sì, madre, esatto. Per l'italiano si fa presto, diciamo, a cambiare il modo di parlare. E una domanda che avrò sarebbe come il rapporto fra questo paese e cioè intorno sono tutti... Ah sì, che sono delle altre religioni, delle altre diciamo, sì, comunità. sì. Anzi, stiamo benissimo e siamo cresciuti insieme di fatti. Sì. Perché la scuola è nell'altro paese. Sì, nell'altro paesino che non è neanche tanto grande come il nostro e di fatti siamo sempre stati diciamo in buoni rapporti, ottimi rapporti. Ottimo. Difatti. E era diverso durante Jugoslavia? Perché so che c'erano problemi fra la Jugoslavia e l'Italia all'inizio, dopo la seconda guerra mondiale, quindi non c'era un problema per la comunità italiana qua. No, noi siamo sempre stati trattati bene, anzi siamo stati sempre privilegiati diciamo, rispetto alle altre nazioni. No problemi. Sì, perché qua ci sono state diverse nazioni, non solo italiani, ci sono anche diciamo polacchi, ungheresi. Ma io siamo serbi il 90% per cresciuto, scuola, tutti con questi. Sì. Con serbi, sai? Sì. Non c'è differenza. Capito. Infatti. E quando siete cresciuti parlavate italiano, sì, dialetto o serbo? Anche scuola io lingua italiana. E con la famiglia dialetto? Esatto, in famiglia in casa si parlava dialetto, dopo quando avevamo cominciato diciamo, a frequentare la scuola, anche là c'era una materia italiana che si parlava, però l'italiano non italiano, dove è stato. E i vostri nonni? Loro parlavano sì, dialetto? Loro parlavano il trentino, parlavano il vecchio trentino. Sì. E loro sono nati in Italia, cioè prima o qui? Alcuni sono nati, ma dopo...
Bisnono. Ah, ok, bisnono, capito. Quattro, io ho 4. Sì, sì. Quarta generazione. Sì, 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 capito, capito. 1882 arrivato. 1880. Ali volim da vi imate dobra veze sa Italiju i idete, dođete i... Pa da nije rata ne bi ni bilo od 90. jel tako? Da nije bio rat mi ne bi nikada ni dobili talijansko državljanstvo. Kad je bio rat onda ovi su Italijani rekli nek idu u Italiju, dat ćemo im pomoć. Ovdje se živjelo bolje nego u Italiji. Vize. Znači, ovdje je bio standard života veći nego u Italiji u ono vrijeme. Ja. Bilo je. Da, Ja. bilo je. Pa to je svaka kuća imala 6-7 djece sada. U Jugoslaviji, znači. 5 kuće nemaš 3 sada. Da. Svi su otišli u Švicarsku, Italiju, u Austriji rade, dođe 3 put. Ovi, niko se ne ženi, nema omladine, gotovo. Ovi stari umre i gotovo. Čisto da, svako dobro. Hvala, sve najbolje. Onu stranu, znaš. Kako sunce, tako važi. Okay. Ćao, vidimo se. Kako je lijepo ovo selo? Ovo je lijepo. Dole ima isto. Ima ovo je lijepo ovako. Pa nisu Italijani budali, oni tu bilo dosta loze, vinova loza. Mene stari ima 2000 kvadrata lozu prije. Pravite vino ovdje? Ja, mnogi su vino se prije zanimali. Aha, ali još ne? Sad ne ova omlata, niko ništa to ne interesuje. Da. I to je ta kuća. Prije što vaš preci su došli ovdje, da li je bilo selo ili ne? Nema, oni su prvi došli, to je bilo par kuća. A jel vi znate dijalekt, italijanski dijalekt? Kako priča, ovi stari ljudi nisu baš iz Trenta, neki su iz Milana, Mesečine, ima iz Brešije. Aha. Nije svi iz Trenta. Sigismundi, mi smo iz Trenta. Razumijem. A imaju ovi neki, ja sam čuo, Bernardi, oni nisu iz Trenta, oni su, taj tu mene komšija. Aha. Oni su iz Brešije, Verone. Ali oni su došli na ista vremena? Pa da, skupa možda su došli, čuli jedan drugoga. U mene je pradjed nije bilo auto, oni su došli sa konjima. Loza, tu bilo dosta loze isto i ovaj imao sve počupo. Poslije taj jedan sin, klaser. A ta kuća je original kad su oni došli napravili. Da. Samo što sam ja sad prošle godine remont napravio, znaš, to je bilo za vrijeme rata pucali pa su odvalili one malke prozore. Bilo je rat ovdje? Pa malo pucali onako, znaš, neko se napije pa udari po prozoru, znaš. Ja. I onda malo izbušli tako. To je balkanski arhitektura. Nije talijanske, ove kuće stare, to su talijanske više. To je. Kako su pravili, Sigurno. Ono specijalno i sve ono. Da. Ali ovo je balkanski, već ove sve nove. Oni... Buco! Ovo je došao iz Amerike pa se raspituje za Talijane. Ali znaš li ti gdje još ima osim Štivor, gdje još nas ima? Potok. Dobro, Potok, jel ima u Tuzli nema? Ima u Tuzli, samo ne zna talijanski. A? Ne zna talijanski. Ne zna talijanski? Ima u Banja Luci isto. Dobro. Ima u Tuzli, ne zna talijanski. Okay. Ja sam imao brata tamo. Ne pričaju italijanski? Ne, umro je sad brat. Umro je. Lei parla italiano? Sì. Trentini? Možete li naučiti nešto za mene na trentinski? Ne znam mi so parlare quanto che ho usato la madre e il padre. A? To što sam naučio od majke i oca. Da. To znam toliko. Ali kad dođu ovi iz Italije, mora se porazumiti. Da, okej. Maja, ovi su stari, neki imali jezik ši, ne kaže se ši, nego si. Aha, ši. A ja mislim Trentini govore isto ši. Ši. Naglaske te, da. Pa i Jugoslavija, evo ima koliko nas nacija. Malo odeš u Bosni, Muslimani drugačije pričaju. Da, tako je. Hrvati drugačije Mostar. Da. A sve Srbijom? Kao Srbin, Balkan. A vi još živite ovdje? Ja sam tu rođen i ostao skroz ovdje. Kako je? Pa kako je, onaj ko radi ovdje. Da. Ja sam bio isto u Libiji, Irak, malo u Njemačka. Na vremena Jugoslaviju vi... Ti te bio još, ja. Ali bile opet i za Jugoslavije, bile su 2000 maraka plate. Wow. Bile je dobro. Da. Samo da nisu razvalili. Ja nisam, znaš šta je?
Samo da je nisu razvalili. Šta ste radili u Irak i Libiju? Na građevini. Na građevini. Zagreba te firme što pošalju. I kako je bilo u taj države? A ti ako ideš preko firme, imaš baraku, imaš spavanje, ima jest, a nema mnogo para. Aha. Kako zove, Bengazi. Išli smo svaki petak tamo. Wow. Tamo ima više jezika, uničiš u grad. Čuješ u Sloveniji, čuješ talijanski Bengazi. Mi smo ideli u Dernu, pravili onu centralu, vodu. Sada, gdje god sam ja radio, već se ruši, je li tako? Vodu. Rat. Aha. Ovdje kod nas se radio u drvaru, celulozu. Da. Japanci bili glavni posle. Bil rat, sruši. Bio tamo, pravili vodu i tamo je ruši. Gdje? Treba 20-50 kuća da kosi. Gdje možete? Pa ne mere toliko lažati. Kako ne možeš? Ja nemam sada ni 5.000 eura. Aj, ja ti kažem, ne se radi, niko ne bi ništa promijenio. Pa laže svijet, jebate. Ovaj Srbin, onaj Srbin tamo gdje kuće i to je to. Većina su otišli. Pa nema, tamo se žene, tamo djeca idu u školu. Da. Neće niko tamo da nadođe vam. I gotovo. Ono što ima, umre i... Da, i tako. Nema djete, od 5 godina nema djete. Da. Jer neće niko tu da radi plata. Plata je bila minimalna 500 evra. Well, guys, this has been an adventure to Bosnia's Italian town here in the Republika Srpska. Most people here, especially the older people, still speak the dialect, and the Italian language is kept alive here because a lot of people have gone back to Italy and spend time here. So this was really cool for me to see. It's interesting how there's this dynamic of people who are from here, and now they live in Italy, in Trentino, and then they come back. It sounds like most of the permanent residents are very old here, and the population is declining. So we'll see how much longer the town can hang on for. But hopefully it keeps on kicking. Long live Štivor and all of its residents. And now we're gonna drive to Tuzla Canton, one of my favorite places in Bosnia. And I'm gonna make a video there. This trip has been pretty insane to plan. I've crossed 3 countries. We've made like 5 videos now. There's a few more coming. If you want to support the channel, you can always sign up for my Patreon. The link is in the description. I really appreciate it because a lot goes into these trips. And thanks to everyone who's already supporting. And whether you sign up or not, thanks for watching. If you're watching at this point in the video, you're a real one. Have a great day. Good morning, guys, from Doughboy. And Doughboy, do I have an adventure in store for us today. Over the last few days, we have traveled through Slovenia and Croatia in search of the various Italian communities. What a beautiful purple house. I love this house.